Welcome to this Conversational Bulgarian. Let's see how can we enhance our speaking. Or if you're a beginner, just learn the phrases, memorize them, and then you can introduce yourself and you can discuss some things. I know these are ready to use sentences, so it's okay if you don't understand everything. If you can't remember everything, you can just learn and practice. Learn and practice. Say them again and again and again to memorize the phrases, and that will help. So let's start with introduction. Представяне. Introduction. Представяне. Представяне. We are going to introduce ourselves. Ще се представим. Ще се представим. So this conversational Bulgarian, разговорен български, will help you to have a simple conversation with someone in Bulgarian. And we usually start with our name. So we say, my name, or in Bulgarian usually that is, I'm named Bistra. Казвам се Bistra. Казвам се Bistra. Казвам се Bistra. And then of course you ask the other person, what's your name? Как се казвате? Как се казвате? This is a polite form to ask someone you don't know. Как се казвате? If you're asking someone your age or a child or someone, maybe your colleagues, you can ask как се казваш. But this is very informal way. Как се казваш? So practice. Казвам се Бистра. Как се казвате? Remember to stop the recording and practice again and again till you feel confident you can use it. Казвам се Бистра. Как се казвате? Аз съм от България. I am from Bulgaria. Аз съм от България. Аз съм от България. Вие откъде сте? Where are you from? Вие откъде сте? And again, this is very formal way. Informal way to say it is ти откъде си? Ти откъде си? Живея в Англия. I live in England. Живея в Англия. Живея в Англия. Вие къде живеете? Where do you live? Вие къде живеете? Or informal, ти къде живееш? Ти къде живееш? Имам брат и сестра. I have a brother and sister. Имам брат и сестра. Do you have any brothers or sisters? Имате ли брат или сестра? In Bulgarian is in singular. One brother or sister. Имате ли брат или сестра? Or if it's informal, you're asking имаш ли? Имаш ли брат или сестра? Имаш ли брат или сестра? Те живеят в България. They live in Bulgaria. Те
живеят в България. Те живеят в България. Къде живеят брат ви и сестра ви? Where do your brother and sister live? Къде живеят брат ви и сестра ви? Or the informal way is къде живеят брат ти и сестра ти? Where do your brother and sister live? Къде живеят брат ти и сестра ти? Аз съм на 40 години. I'm 40 years old. In Bulgarian, it's not popular to ask people about their age. You usually don't do that, especially women who may not want to tell you their real age. Аз съм на 40. How old are you? На колко години сте? На колко години сте? Or if you want to ask in informal way, you will say на колко години си? На колко години си? Again, age is not something that is widely discussed or you can ask freely. But you know how to ask now. So let's make our introduction, the whole, everything together. Казвам се Бистра. Аз съм от България. Живея в Англия. Имам брат и сестра. Те живеят в България. На 40 години съм. Now, I'll say the same conversation with the questions and I will make a pause, so you are going to answer the questions. Are you ready? And remember, we are always polite. Казвам се Бистра. Вие как се казвате? Аз съм от България. Вие откъде сте? Живея в Англия. Вие къде живеете? Имам брат и сестра. Вие имате ли брат или сестра? Те живеят в България. Къде живеят брат ви или сестра ви? Аз съм на 40. Вие на колко години сте? Now we'll do it the other way around. I'll first ask the question, what's your name? You have to say your name and ask me the same question so I can answer. You can pause if the pause is not enough long for you. Как се казвате? Казвам се Бистра. Откъде сте? Аз съм от България. Къде живеете? Живея в Англия. Имате ли брат или сестра? Имам брат и сестра. Къде живеят брат ви или сестра ви? Те живеят в България.
На колко години сте? Аз съм на 40. Of course, now we can add to this conversation, we can start with здравейте, hello, здравейте. Как се казвате? And we can finish the conversation with goodbye, довиждане. Довиждане. Also, when we ask как се казвате, and the other person is answering, then the other person is asking that question, they can start with а вие как се казвате? What about you? А вие как се казвате? Or the conversation is going this way. Как се казвате? What's your name? My name is Bistra. What about you? What's your name? А вие как се казвате? And then you answer in казвам се Петя, Иван, John. So all you do is а вие как се казвате? А вие на колко години сте? А вие имате ли брат или сестра? А вие откъде сте? А вие къде живеете? Of course, you can omit а in front if you get confused and just stick to the questions. Откъде сте? Как се казвате? На колко години сте? Maybe not this one. Къде живеете? And so on. And that's all for today. I'll see you in the next lesson. Довиждане!